సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏంటంటే కనుక మనం రెండు రకాలుగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం. సో మనకి బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కనుక వెన్ ఇట్స్ a space around the magnet, it's a space around the magnet where another magnet experiences a force of attraction or repulsion. ఇది జనరల్గా డెఫినేషన్. ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అ స్పేస్. ఫీల్డ్ అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ స్పేస్. అయితే మనం మూడు రకాల ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి? గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని. ఈ మూడు కూడా ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అంటాము. అండ్ దే ఒబే ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ నాన్ కాంటాక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. అంటే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని మోషన్లో సెట్ చేయాలంటే, ఏ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ అయినా, సర్క్యులర్ మోషన్ అయినా, రొటేటరీ మోషన్, ఆసిలేటరీ, వైబ్రేటరీ, ఏ టైప్ మోషన్లో సెట్ చేయాలన్నా కూడా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని వితౌట్ కాంటాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ మనం ఫీల్డ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ వన్ సచ్ ఫోర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ గ్రావిటేషనల్. అయితే ఇక్కడ ఈ లెసన్ ఏంటి అంటే కనుక మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. సో ఇక్కడ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే ద స్పేస్ అరౌండ్ ద కండక్టర్ ఆర్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ వేర్ అనదర్ మూవింగ్ చార్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. ఏం చెప్తున్నాము? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏం డిఫైన్ చేస్తామంటే మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే కాజ్ ఏంటి? మూవింగ్ చార్జెస్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ కండక్టర్ వేర్ అనదర్ మూవింగ్ చార్జ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై మూవింగ్ చార్జెస్, రైట్? అండ్ ఇట్ ఇస్ ఎ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే అది ఫోర్స్, అది ఓకేనా. అండ్ ఫోర్స్ మూలాన వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ, లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ మూలం వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ, దే ఆర్ వెక్టార్. అంటే డెఫినెట్ డైరెక్షన్ ఉంది వాటికి, నాట్ ఓన్లీ magnitude, so they have definite direction as well, and defined at each point in space. సో స్పేస్లో ఈచ్ పాయింట్ దగ్గర మనం వీ కెన్ డిఫైన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, and we know when see a point is close to the magnet, so the naturally the magnetic field is more, and when it is far from the conductor, which is a current carrying conductor, అయితే కనుక then the magnetic field associated with the current carrying conductor is small when the charge is far away from the, or moving charge is far away from the current carrying conductor. తర్వాత ఇట్ ఒబేస్ ఆల్సో సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా మనం అంటే కనుక వీ కెన్ యాడ్ అప్ ఫీల్డ్స్. టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫీల్డ్స్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో ఇది కూడా. తర్వాత ఏంటంటే కనుక మూవింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ మూవింగ్ చార్జ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే కనుక force on moving charge. So this is the moving charge. So this is the moving charge. Okay, is directly proportional to magnetic field. So this is the magnetic field. You consider the magnetic field. Now, if, for example, if the magnetic field is absent, so the charge will move in a straight line because B is equal to 0. If there is some value of B, magnetic field, so some small value B1 less than B2 less than B3. Because there is some small value of magnetic field in the neighborhood of the moving charge, the charge should experience it is instead of going in a straight line, it should bend towards the magnetic field, or it can bend in either way, see, depending on the nature of the charge. Okay, ఇటన్నా మూవ్ అవచ్చు అంటే స్ట్రైట్ లైన్ పార్ట్ నుంచి డీవియేట్ అయిపోతూ ఇంకో వైపుకి మూవ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఎన్ని రకాల మ్యాజిక్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే కనుక ఫోర్స్ ఒకటి రెస్ట్లో ఉన్నది మోషన్లోకి తీసుకొస్తుంది, అలాగే యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉన్నది యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్లో కానీ లేకపోతే రిటార్డెడ్ మోషన్లో కానీ తీసుకుంది. అండ్ ద థర్డ్ మ్యాజిక్ ఇస్ చేంజ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్. ఈ రెండు ఎప్పుడవుతాయన్నాము?
ప్యారలల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మీద దాని మోషన్కి, దాని మూవ్ అవుతున్న డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే రెస్ట్లో ఉంటే యూనిఫామ్ మోషన్లోకి వస్తుంది, ఆర్ యూనిఫామ్ ఆల్రెడీ యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంటే కనుక యాక్సలరేటెడ్ అండ్ రిటార్డెడ్ మోషన్స్లోకి వెళ్తుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డైరెక్షన్ ఐ విచ్ అప్లై ద ఫోర్స్, ప్యారలల్ ఆర్ యాంటీ ప్యారలల్. అయితే పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ చేంజెస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ అప్లై ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ, సో ఇఫ్ ఏమవుతుంది, ఇది రెస్ట్లో ఉంటే కనుక ఇట్ మూవ్స్ టు ఏ న్యూ లొకేషన్, right? So I'm applying force parallel, and if the object is already in motion, already move అవుతుంది, maybe 10 meters per hour. సో ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేశాను, ప్యారలల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది 10 meters నుంచి 15 metersకి మేబీ ఇట్ మూవ్స్ టు ద న్యూ లొకేషన్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ 15 meters per. ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ పార్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, వెలాసిటీ ఇస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అనుకున్నాం, వెలాసిటీ ఇస్ ఎ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అండ్ విచ్ హ్యాస్ బోత్ magnitude and direction. అయితే నేను ప్యారలల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినంత సేపు ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ పార్ట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్షన్ మారుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, డైరెక్షన్ మారుతుంది అంటే కనుక ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా వెళ్ళాల్సింది డైరెక్షన్ మారుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఫర్దర్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ B1 to B2. So the charge deviates more, right? If I further increase the magnetic field B3, then the charge further deviates. Okay. అంటే స్ట్రైట్గా వెళ్ళాల్సిన ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, ఒక మూవింగ్ ఛార్జ్, అది స్ట్రైట్ లైన్లో దాని మీద ఏ ఫోర్స్ లేకపోతే స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అవ్వాలి, కానీ ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. అండ్ ఎట్లా ఉంది అంటే కనుక ఎఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. More the magnetic field, more the force on the charge, and more is the deviation. ఓకే, సో ఏమవుతుంది, స్ట్రైట్గా వెళ్ళాల్సిన ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెంచితే నేనేమవుతుంది, డీవియేట్స్, ఇట్ డీవియేట్స్ మోర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. అండ్ సెకండ్ వన్ is the force on moving charge is directly proportional to velocity of the charge. Okay, so initially B is equal to 0 ఉంటుంది. Okay, suppress చేస్తాను. ఎందుకంటే మరి కొట్టుకెళ్ళాము, స్నాక్స్ ఏం లేదు, అమ్మ బిస్కెట్లు కొనుక్కోమంటాను. Okay, and coming to the third point, again I keep B as constant, and when B is equal to, when I keep B as constant, the charge moves along a straight line. When I increase the charge, so such that charge Q1 is less than and Q2 and Q2 less than Q3, more the charge I observed, more the deviation. So when I place 3 different charges of different magnitude, then the charge with more magnitude is deflecting more when placed in a magnetic field. So I get another
relation, force on the moving charge is directly proportional to the magnitude of the charge. More the charge, more the deviation. And if I club all the three conditions, what we got is force on the charges directly proportional to magnetic field, and force on the charges directly proportional to velocity of the charge, and force on the moving charge is directly proportional to the magnitude of the charge. If I club all the three, force experienced by the moving charge is equal to Q into V into B. So we know this force is a vector quantity, and this Q is charge is a scalar quantity. So if I multiply V and B, I should get a vector quantity. So this V and B product should be a vector product. So I multiply these two vectors V and B in such a way that I get a vector. So I had to take the cross product. Fm is equal to Q into V cross B. That is equal to Q into VB sine theta, where theta is the angle between the vectors V, velocity vector, and the magnetic field vector. So from the equation itself, Fm depends on, or force, magnetic force depends on the charge, the velocity of the charge, and the magnetic field, and also on theta, which is angle between V and B. Force on the negative charge is different to that of the force on the positive charge. So when there is no force on the charge, then the charge moves along a straight line. And if I consider there is some magnetic force on the charge, and if it's a positive charge, the deflection can be along the left side. If I consider this to be a negative charge, the deflection will be exactly to the opposite direction when compared to the positive charge. The force on negative charge is opposite to that other force on the positive charge. And force experienced by the charge is equal to 0 when velocity is equal to 0, and force can be also equal to 0 when velocity is parallel to magnetic field, or velocity is anti-parallel to B vector. So the total force can be written as force experienced by the moving charge can be expressed as Q V B sine theta. So this is the expression we got for force on a moving charge.